יש משבר אנרגיה ענקי באירופה. בשבוע הבא אני אעשה על זה פרק שלם, אבל היום הייתי רוצה להראות לכם כמה קטעי וידאו, כדי שתבינו מה מתרחש פה. בשנת 2018 עמד הנשיא טראמפ באו"ם, ונעשה נאום מאוד מאוד תוקפני, כלפי הרבה מאוד ממדינות העולם, והייתי רוצה שנשמע עכשיו קטע מתוך הנאום שלו. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. אז נעצור שנייה. הוא מזהיר פה, זה לפני הקורונה, שצריך להיזהר מהשתלטות של ארגונים גלובליסטיים על משהו קורא אידיאולוגיות פטריוטיות, כלומר יש אג'נדה גלובלית שבאה במקום אג'נדה מקומית של מדינות על ידי ארגונים שלא נבחרו בצורה דמוקרטית ובאים להשתלט באמצעות coercion and domination. In America, we believe strongly in energy security for ourselves and for our allies. We have become the largest energy producer anywhere on the face of the earth. The United States stands ready to export our abundant, affordable supply of oil, clean coal, and natural gas. OPEC and OPEC nations are, as usual, ripping off the rest of the world. And I don't like it. Nobody should like it. We defend many of these nations for nothing, and then they take advantage of us by giving us high oil prices. Not good. We want them to stop raising prices. We want them to start lowering prices, and they must contribute substantially to military protection from now on. We are not going to put up with it, these horrible prices, much longer. אז ארצות הברית מייצרת נפט, גז ופחם נקי, והם מוכנים לייצא את זה לכל שאר העולם. אבל שאר העולם לא רוצה לקחת את זה, כי שאר העולם באג'נדה 2030 ורוצה לעבור לאנרגיה מתחדשת. בדיוק באותו זמן רוסיה מצטרפת לאופק פלוס. כמו ששומעים, טראמפ מאוד מאוד מתנגד למדיניות של אופק, שבעצם שולטת על מחיר הנפט, והוא טוען שהמחיר גבוה מדי. ועכשיו מגיע הקטע הכי חשוב. שימו לב לזה. Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe that we reject the interference of foreign nations in this hemisphere and in our own affairs. טראמפ אומר להם שזו טעות אסטרטגית להסתמך על מדינה אחת ביבוא האנרגיה שלכם, כי בעת צרה אותה מדינה תחזיק אתכם כבני ערובה. אתם צריכים את האנרגיה הזאת, והם הספקים היחידים. באותו זמן יש דיון בין גרמניה לרוסיה על השקת הצינור נורד סטרים 2. נורד סטרים 1 מספק 40% מצריכת האנרגיה של אירופה, וטראמפ וכל גם אובמה וכל הנשיאים שלפניו מאוד מאוד התנגדו לנורד סטרים 2 שאמור להגדיל את התלות האירופאית ברוסיה. הוא אומר להם שרוסיה תסחט אותם ותאיים עליהם
באמצעות התלות הזאת שלהם בגז הרוסי. ומה הם עושים? הם מגחכים. הם פשוט מגחכים עליו, צוחקים עליו, לא כאילו מזלזלים בו. באותה תקופה כולם זלזלו בו. עכשיו אנחנו נכיר דמות שנקראת אורסולה וון דר ליין. אורסולה היא למעשה הייתה שרת ההגנה הגרמנית ב-2018, ומ-2019 היא ה-President of the European Commission. פוליטיקאית גרמניה מאוד מאוד בכירה, בואו תשמעו אותה באותו זמן שטראמפ נשא את הנאום הזה. I do not really understand what he means by that. Hard to say. But in general, yes, if there's a country and a region who has seen the change in Russian behavior, then it is Europe, and within Europe it is Germany, of course. On the other hand, I hope that the President will go with a strong signal of resolve and unity from this summit to his meeting with President Putin. It's good that the two of them are talking together, because if I look, for example, at our Chancellor, she's talking since 13 years on a regular basis with the Russian President. We have a lot of issues with Russia, without any doubt. But on the other hand, you should keep a communication line between countries or alliances and opponents, without any question. Right. So I'm curious to listen in depth in the meeting what the American president is meaning by that. היא לא יודעת למה הוא מתכוון. צריך לשמר יחסים עם פוטין. היא פשוט צוחקת עליו ומלגלגת עליו, ולא יודעת מה הוא רוצה. נעבור בזמן, רוסיה פלשה לאוקראינה. ולפני חצי שנה, ארצות הברית ואירופה, בהובלת גרמניה, הטילו סנקציות כלכליות על רוסיה. והנה אותה אורסולה מתגאה בסנקציות שהם עשו על רוסיה. I'm very glad that the leaders were able to agree in principle on the six sanctions package. This is very important. Thanks to this, Council should now be able to finalize a ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10%, on these one we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. I want to note that other elements in the package are also important. It's the de-swifting of the Sberbank. The Sberbank is the biggest Russian bank with 37%. So this is good that we now de-swift the Sberbank. There's a ban on insurance and reinsurance of Russian ships by EU companies, a ban on providing Russian companies with a whole range of business services, and very important, the suspension of broadcasting in the European Union of 3 further Russian state outlets that were very typically spreading broadly the misinformation that we have witnessed over the last weeks and months. This is very good. שמו סנקציות קשות על רוסיה. מה שקרה זה שהרוסים חתמו כל מיני בריתות עם אופק ועם רוסיה, ואיכשהו יצאו מהמשבר הזה. במקביל הם המשיכו במסע הכיבוש שלהם באוקראינה, אבל נוצר משבר אנרגיה אדיר באירופה. נדבר על זה בשבוע הבא, שבו מחירי החשמל עלו בצורה משמעותית. במאות אחוזים, ולפני 3 שבועות אותה אורסולה שצחקה על טראמפ, תראו מה היה לה להגיד. But the real driver for the increase of electricity prices is somewhere else. That is gas. And mainly Russian gas that has been manipulated by Putin. Putin who uses gas as a weapon. And you can see that in the figures. If you look at the electricity price, 94% of the electricity price is composed of other things, mainly gas, than ETS. ETS is only 6%. Or if you look at the evolution of the price compared to last year, ETS increased by 58%, mainly because more coal is used, but gas increased by 580%, tenfold. פוטין משתמש בגז כנשק. הוא סוחט אותם עם המחיר של הנשק.
ומה טראמפ אמר שיקרה? Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. ואז היא עושה גזלייטינג. היא אומרת שרק 6% מהמחיר זה מדיניות אקלים, שבה מונעים שימוש באנרגיות מזהמות כמו פחם בתמהיל האנרגיה, ועיקר ה-94% זה המחיר של הגז שקפץ ב-580%. מעניין למה. אבל השיא, כל השיאים זה, תשמעו. So we should really address the driver of this electricity price increase. That's what we need to tackle. And I think climate policy is security policy, because if we invest in renewables, they are homegrown, they are clean, they are cheaper, and they make us independent. That I've announced yesterday that we are looking into it to develop an emergency tool and to work for long-term structural reform of the electricity market. This has to be addressed. The electricity market is no more a functioning market because there's one actor, Putin, who is systematically trying to destroy it and to manipulate it. Last but not least, Putin's attempt to blackmail us with fossil fuels is failing. We are accelerating the green transition. We are getting rid of the dependency of Russian fossil fuels, and we are accelerating the renewable, clean, cheaper, and homegrown renewable energy. אז אותה אורסולה שבמדיניות שלה לא הקשיבה לטראמפ, עשתה סנקציות על רוסיה שהיא תלויה באנרגיה שלה וגרמה לעליית המחירים של החשמל בכל אירופה, היא מספרת לנו שמדיניות אקלים היא מדיניות ביטחון, כי מעבר לאנרגיות מתחדשות הוא גם זול יותר וגם יוריד את התלות שלהם בגז הרוסי. אנחנו נראה בשבוע הבא מה המשמעות של אנרגיות מתחדשות, אבל איזה יופי לאזרחי אירופה שעכשיו הם צריכים לשלם מחירי חשמל מוגברים, כי הגברת רוצה עכשיו לעשות מדיניות אקלים ולעבור לאנרגיות מתחדשות, אז הולך להיות קשה באירופה, וזה מאוד מאוד מעניין את הפוליטיקאים הגרמנים. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why, for me, it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. We are facing now a winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know, so we help you with social measures. But I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia. We will stand with Ukraine, and this means the sanction will stay also in winter time, even if it gets really tough for politicians. אז לשרת החוץ של גרמניה לא אכפת מה הבוחרים שלה אומרים, אכפת לה רק מה אוקראינה רוצה, ולאורסולה אכפת רק ממדיניות האקלים שלה, אבל האזרחים הגרמניים ממש לא אכפת להם. חלפו 3 שבועות, ותראו מה קורה כל פעם מחדש. תראו. This is what is expensive, because in these peak demands, the expensive gas comes into the market. So what we have to do is flatten the curve and avoid the peak demands. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours, and we will work very closely with the member states to achieve this. איזה יופי, בשביל לשטח את העקומה, מוכר לנו לשטח את העקומה? יטילו מגבלות עכשיו על כל האזרחים, שהם לא יוכלו לצרוך חשמל בשעת השיא, להפעיל את המזגנים שלהם, את המוצרים החשמליים שלהם. המגבלות הם על האזרחים. למה? כי יש אג'נדה 2030, כי צריך להשתמש באנרגיות ירוקות, כי צריך להטיל מגבלות על פוטין. זאת הסיבה, ולא אכפת להם מהבוחרים. לא אכפת להם מכלום. ולשם העולם הולך. אם אהבתם את הסרטון שלנו, אז בבקשה תעשו לנו לייק, תעשו לנו סאבסקרייב לערוץ. נשתמע.